발표를 이제 영어로 막 진행을 하는데 그냥 그 내용을 어떤 앞뒤 연결 없이 하면은 조금 약간 그 듣는 사람들이 포인트를 잃어버릴 수도 있고 지루할 수도 있죠. 그래서 내가 말한 것을 계속 연결해 가면서 프레젠테이션을 연장해가는, 이어가는 그런 그 표현을 한번 생각해 보겠습니다. 먼저는요, 내 의견을 이제 종합하면서요, 내가 이제는 그런 그 어쩌고 저쩌고 이렇게 하는 거야. 내 의견을 한번 종합해 보겠다 할 때 having concluded my opinions 아니면 having concluded my overview, 내가 전체 개요를 이제 이렇게 전부 다 이렇게 그 마감을 하면서요. I'd like to share the current research on consumers' preference for sports utility vehicles. 그러니까 내 어떤 그런 그 전체 개요를 다 말씀드리고 나서는 이제 어떤 그런 연구 결과, 그 사람들이 그 뭡니까 스포츠 SUV에 대한 그런 그 선호도가 무엇인지를 내 얘기가 아니고 내 얘기하고 맞물려서 연구 결과를 말하겠다라는 거죠. 그래서 우리가 이것을 현재 분사, 현재 완료를 이용한 현재 분사를 가지고 having concluded my overview, 내 의견을 다 종합하면서 having concluded my overview, 제가 여태까지 말씀드린 것을 종합해 보면서 뭐 이렇게 우리가 표현할 수가 있죠. Having concluded my overview, I would like to share the current research on consumers' preferences for sports utility vehicles. I would like to share the current research on consumers' preferences for sports utility vehicles. 한번 해볼게요. Having concluded my overview, I would like to share the current research on consumers' preferences for sports utility vehicles. 한 번 더 해보겠습니다. Having concluded my overview, I would like to share the current research on consumers' preferences for sports utility vehicles. 이제 그렇게 말하고 나서 그 문제 있잖아요. 이런 거예요. 그래서 이거는 내가 말한 것도 괜찮고 누군가가 이야기했을 때 그 말꼬리를 칵 물고 넘어가는 거예요. 그 표현이 바로 speaking of which, speaking of which, speaking of which. 그 점에 대해서는 speaking of which, speaking of which. I prepared another table to compare the prices among three major suppliers in the Korean market. 내가 이제 막 말을 하려고 했는데 누군가가 지적을 딱 해줬을 때는 굉장히 고맙죠. Speaking of which, speaking of which, speaking of which는 굉장히 그 일반적인 그런 회화에서도 많이 사용되는 표현입니다. Speaking of which, speaking of which, speaking of which. I prepared another table. 내가 이 테이블을 하나 또 준비했는데요. To compare prices among three major suppliers in the Korean market. 3개사가 지금 그 시장을 이제 점유하고 있다고 하면은 compare prices, compare the prices among three major suppliers in the Korean market. 그래서 speaking of which, speaking of which 두 가지 표현이겠습니다. Having concluded my overview, speaking of which 이 두 가지를 해가지고 내가 말했던 다른 사람이 말했던 그 말꼬리를 이어가면서 내 프레젠테이션을 이어가는 그런 그 방법이 되겠습니다. 제가 한 번만 천천히 읽겠습니다. Having concluded my overview, I would like to share the current research on consumers' preferences for sports utility vehicles. Speaking of which, I prepared another table to compare the prices among three major suppliers in the Korean market.